extend a very special welcome to all our dignitaries and on the dais and to all of you here to the T.S. Srinivasan centenary celebrations. May I now request Chairman Emeritus TVS Motor Company Shri Venu Srinivasan to honor our dignitaries with Ponnades, beginning of course with the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin. Moving on next to Shri B.K. Krishnaraj Vanavarayar, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Coimbatore Kendra. Shri H. Lakshmanan, Advisor, Sundaram Clayton Limited. And finally, Shri R. Kupusamy, President, TVS Motor Company Employees Union. It is now my pleasure to request Chairman Emeritus, TVS Motor Company, Shri Venu Srinivasan, to officially welcome the gathering. எனது தந்தை திரு T.S. ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் நூற்றாண்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்துள்ள எனது பாசத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு MK ஸ்டாலின் அவர்களே, எனது அருமை நண்பர் திரு கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் அவர்களே, எனது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய இயக்குனர் திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களே, டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனி தொழிற்சங்க தலைவர் திரு குப்புசாமி அவர்களே மற்றும் இவ்விழாவை சிறப்பிக்க வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே மற்றும் அனைத்து பெருமக்களும், உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் எல்லோரையும் வருக வருக என்று வரவேற்றேன் மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். On this auspicious occasion of the centenary, I would like to say a few words about our founder, T.V. Sundaram Iyengar, and about my father, whose centenary we are celebrating today. T.V. Sundaram Iyengar laid the foundation for the values, the principles, and hard work and integrity that TVS is known for. In fact, all of us have grown up believing that the initials TVS stood for trust, values, and service. அதாவது ட்ரஸ்ட்னா நம்பிக்கை வாடிக்கையாளர்களோட, தொழிலாளிகளோட, சமுதாயத்தோட, trust with everybody, all stakeholders. Values also means both the value for money as well as the values by which we live, and service to the customer who came first in our business. It is those ideals that he established, and the fact that he ran 400 buses, zero late coming and zero breakdown, far before anyone could conceive of such a practice. My father, Chima, as he was fondly known, was a great visionary. Both in terms of technology, but even more importantly in terms of scale. He saw the potential of India far before people recognized it. When he started Padi, everybody was talking about 5 acres or 10 acres. He bought 300 acres. In fact, people said he really had gone out of his mind. And so today Padi is not only overflowing, and he said it at that time, we will have to set up factories in all other places in Tamil Nadu and outside. And today that is true. We are in many parts of Tamil Nadu and many states outside. Similarly, when he bought land in Hosur, he bought land again 275 acres. He asked for a license to make 60,000 a year when the total moped sales in India was 43,000 a year.
And when they said, where are you going to do it? He said, you have missed a zero. 60,000 is not what I want 6 lakhs. But ultimately today we make up almost 40 lakh two-wheelers in TVS today. So he was a pioneer in industrialization in Tamil Nadu. He is known for industry, he is known for his vision. But I do believe a man is really made up of his human qualities. He was a great humanist and great compassion for people. In those days, salary was 60 rupees a month, and 1960. And he said, where will these people eat? So he set up a canteen which was practically free with unlimited meals. He said the meal that the employee has in the factory must take care of his entire day's nutritional requirements. And not only that, you must give him a packet of snacks. So children will be waiting at home, saying, Appa enna kondu vara poraru. So everybody was given a packet to take back home. And in Madurai, when he was service manager, he established a full-time TVS hospital for a service auto dealership company. And when he came to Chennai, he set up a full-fledged medical center. Even long before ESI, it provided free medical service to employees and all families also. So that is really what made him so beloved. So fondly he was known as Chima. அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க சீமான் என்ற சீமா இருக்காராம் இங்கே ஃபேக்ட்ரி நடத்துகிறாராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And he was not seen to be an employer, but really as a father figure in the family. எல்லார் வீட்லையும் ஒரு படம் இருக்கும். People keep a picture and used to light a lamp for it. Therefore, it was in this quality that endeared him mostly to people and to me. And it is therefore in his memory that we set up Srinivasan Services Trust, which works in over 2,500 villages, 2,000 of them in Tamil Nadu, serving over 16 lakh people, 1.6 million people. This year, last year in December, our Honorable Chief Minister inaugurated the Namma School Foundation for the development of 38,000 schools with 50 lakh students. He honored me and thankful to him for nominating me as chairman of Namma School Foundation. Upon Srinivasan Services Trust, we have spent over 40 crores in the last 10 years in schools alone, in upgrading and maintaining schools all over Tamil Nadu. And now we have committed that in the next 3 years, we will spend another 20 crores towards Namma School Foundation. But mostly I thank the Chief Minister, because even to serve, you need to be given the opportunity. It is a great honor and opportunity that I have had to serve the people of Tamil Nadu. But finally, the most important aspect of my father was dignity of labor. He made me work every summer after high school till I finished engineering in Madurai, in a very cool climate of 42 degrees centigrade, under the car and truck, as an assistant mechanic, not as a manager, not as a management training. Kaki போட்டு assistant manager வண்டி கட்டியில் படுத்து engine oil மாற்றி, gear box repair, engine repair, and we had to do all the jobs. It really taught me that no job is beneath your dignity. Every job has dignity, and you should respect all people. It really laid the foundation for me to understand people, understand the working class, and be one of them. தோளுக்கு தோள் கொடுத்து உதவணும் தவிர நம்ம உத்தரவு கொடுத்து order people around and get work done is not the right way. I imbibed the principles of hard work, discipline, and most importantly, exactness. செய்வன திரும்பச் செய். அதை எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தார். I'm happy that today my children have also followed the footsteps and of the TVS tradition,
And my daughter, Dr. Lakshmi Venu, has taken leadership of the Sundaram Clayton Foundry and is also working with my wife Mallika in Tate, the tractors business. Sudarshan has worked hard, has done extraordinarily well in taking TVS Motor to great heights. Once again, I am honored that Chief Minister has come here and been in our midst. மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். Thank you very much and thank you once again, sir. Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, to offer his felicitations, please now welcome to the podium Shri B.K. Krishnaraj Banavaraya, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Coimbatore, Kendra. The Most Honorable Chief Minister, other dignitaries on and off the dais, friends and guests. I deem it a great honor to be here and to share a few words about the founder. And I should thank Mr. Venu for giving me this opportunity. If you carefully look into the dais, you will see a great coincidence. It's not only one centenary, 2 centenary celebrations. Venu is celebrating his father's centenary. The Honorable Chief Minister is celebrating his father's centenary. Isn't this a great coincidence? Yes, it is. And when I was asked to come here and say a few words, I told Mr. Venu, I need to know a little bit about your father, because what I know is very little. When he told me, no problem, I will give you all the information, and we met for hours. And he gave me so much information, now I can even write a book about Mr. Srinivasan. But sir, they have given me 12 minutes. 12 நிமிஷத்துல பேசணும். Anyway, I have to fall in line, no choice. As far as TVS means, you know, as Mr. Venu said, T is what, V is what, S is what he said. All of us will endorse that, I suppose. And let us begin by saluting the great visionary T.V. Sundaram Iyengar, without whom all this is not possible. Now we are in the 3rd generation, and they've kept up that legacy so well that even after hundreds of years, TVS is still known to be what it is. One more thing, TVS means credibility. Nobody can doubt that, I suppose. There could be bigger people, more rich people in Tamil Nadu or in any other parts of India. But when it comes to credibility, my friend Ram is sitting there. Mr. Ram, you are known for that because of the Hindu newspaper, and TVS is also known for the credibility, I would say. This is something very difficult. And he lived only for 57 years. Hard to believe. And in this short span, he has achieved so much. Can you believe me if I say he studied in an ordinary school in Tamil medium, and he has achieved so much? He had very few friends. He always liked to be left by himself.
a voracious reader. And do you know what are the things he used to read regularly? Science fictions and technical bulletins and papers. These were the only pastime. And strangely, do you know who were his role models? My friend, do you know? Difficult to believe. The great Krishnamachari, T.T. Krishnamachari is one, and the daredevil Ramnath Goenka, and the great socialist George Fernandez, and the communist P. Ramamurthy. இவங்கள நாலு பேர்த்தையும் வச்சுட்டு இவ்வளவு வளர்ந்துருக்கிறாருன்னா அதுக்காகவே கைதட்டலாம். Amazing. Amazing. Isn't it very amazing? A socialist, a communist, a daredevil, and the TTK. Every small thing he will consult all these four. And above all, as you know, he was a great visionary. I think he came ahead of his times. And he thought ahead of his times. Otherwise, how can you explain all this development? He never gambled. He never gambled in business, but he took risks. But all were calculated risks, and all risks were covered. So that was his greatness. And I wish this meeting is held with 2,000 students before me, so that the present generation should know how they all came up in life. He had an eye for details and a passion for excellence. Professional to the core. Business decisions were taken only for business reasons, and nothing else mattered for him. And after all, I was surprised to know from Mr. Venu, he was only a service engineer. And as he said, the then Chief Minister Kamaraj gave him 200 acres at Padi. And in 4 years, 4 companies, Wheels India, Sundaram Clayton, Brakes India, Locust TVS, 4 mighty organizations in 4 years by a service engineer. Then you can understand the business acumen of that person. How could he do all this? Amazing indeed. And of course, the one thing that we have to remember him forever is the revolution he made in two-wheelers. He said, there will be a time when you won't see bicycles on the road, you will only see my two-wheelers. And he told Mr. Venu and his team to prepare a project report, and they prepared it and went and showed him. He said, you guys have not predicted the future properly. Imagine aspire for bigger things. And he asked them to prepare the report again, and that's how we have the two-wheelers today. And as he said, today, do we see a bicycle on the road? Hardly we see. All we see is only two-wheelers. That was his vision. Then, and imagine his times in the 60s. What was India then when he did all this? No big technical education available. No technology was available. The license permit Raj was at its peak. No resource bankers were not willing to finance, and the share trading or market, whatever you call, was never, not known even. And no awareness whatsoever, and no guidance. And but then, Mr. Srinivasan never gave excuses. Normally, what do we say? I want to do a lot of things, but times are not to my favor. Mr. Srinivasan never for once said anything like that. He ventured, he dared and ventured, and he achieved all these things. He never gave excuses. This is what the modern day youth have to know, because the times today are very different. If Mr. Srinivasan were to be in our midst today, what would have been the kind of development he would have done? Just imagine. Everything is available for the modern day youth, but they give excuses to become an entrepreneur. But this man in the 60s, with the conditions then prevailing, could do this much. Then, one thing most of us will not know. அவருடைய சகோதரியார், the great Srimati Soundaram Ramachandran, அக்காளுக்கும் தம்பிக்கும் உள்ள இடைவெளி
ஒரு தாய்க்கும் மகனுக்கும் போல். அந்த அம்மா உங்களுக்கு தெரியும், was a great Gandhian. She had the fortune to move with Mahatma Gandhi. And today the Gandhigram University in Dindikkal was founded by his sister. Unbelievable. Who will today start a university like that? But so many years back, his sister started the Gandhigram University. And Mr. Srinivasan, as I told you, saw his sister more as a mother, and the impact was so much. The Gandhian influence was so much in the TVS home even in those days. Simplicity was the very nature of their lifestyle. Simple living, high thinking, Mahatma Gandhi said. That was very much evident in Madurai those days in their house. They simply lived a middle class family. They avoided all kinds of luxury. Even ladies of the family were asked not to wear too many jewels. இப்போ சொன்னால் ஒத்துக்குமாம்மா, மை சிஸ்டர் இஸ் ஹியர், ஒத்துக்க மாட்டாங்க சார். அவ்வளோ பெரிய பணக்காரர், அவர் வீட்டு பெண்கள் அதிகமாக நகை அணையக்கூடாதுன்னு சொன்னாராம். அது மட்டும் இல்லை, வீட்டுக்கு செலவுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டாராம். முதல்ல தொழிலுக்கு வாங்கின கடனை எல்லாம் அடைத்த பிறகுதான் நான் உங்களுக்கு தருவேன் என்று கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒருத்தர் சொல்லி இருப்பார் என்றால் unbelievable indeed. That's why we are assembling here today. Everybody becomes 100 one day. I will become 100 one day. You will become 100. My friend Mr. Gopalasamy will become 100 one day. நம்ம வீட்டளவு நம்ம கொண்டாடுவோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்களா, தமிழ்நாடு முழுவதும் அத்தனை பத்திரிகைகளும் முழு பக்கமாக PS சீனிவாசன் படத்தை தவிர எதுவும் கிடையாது. அப்படியானால் வாழ்ந்தால் அப்படித்தான் வாழணும். நண்பரே, ஒத்துக்குவீங்களா? துறைமுருகன் இருக்காரு. ஸோ சார், இன்னொன்று, இப்போ நாம் சமூக நீதி பற்றி இவ்வளோ சொல்கிறோம் இல்லைங்க, சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். கேன் யூ பிலீவ் PS Srinivasan, coming from a traditional family, believed in social justice. He was very progressive. He had faith in God, but never was he religious. இதை கொஞ்சம் கவனிக்கணும். He had faith in God, but he was never religious. He never believed in all that went in the name of religion. He had a very progressive outlook. Then he had a tremendous social concern. அதை வேணு அவர்களே சொன்னார்கள். அவருடைய ஃபேக்ட்ரியில் கேன்டீனில் 70 பைசாவுக்கு உணவு தந்தார்கள். Unlimited meals for 70 paise, and they can take home also. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு அந்த மனிதநேய பண்புகள் இருந்தது. But sad, it was a short life, but well lived, I would say. Will be an inspiration to the youth forever. நான் விரும்புவது, திரு வேணு அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வேன், உங்கள் தந்தையாரை பற்றி நல்லதொரு நூலை கொண்டு வாருங்கள், ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும். அது கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் தாருங்கள். இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் அப்னு இத்தனை சொல்கிறோம், அன்னைக்கு எதுவும் கிடையாது. 4 ஆண்டுகளில் 4 மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகளை அமைத்தார் என்றால் அமேசிங். இன்னைக்கு நினைத்து பார்த்தாலும் கூட ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. தட் வாஸ் த மேன். ஸோ டுடே டைம்ஸ் ஆர் வெரி ஃபேவரபிள். பட் இப்போ என்ன ஒன்று மட்டும் இல்லை, அந்த முனைப்பு இல்லை. சௌக்கியமாக ஒரு வேலை வாங்கிட்டு ஒதுங்கிக்கலான்னு நினைக்கிறான் இன்றைய இளைஞன். அவர் அப்படி நினைக்கல. The kind of energy, enterprise, enthusiasm and excellence that was found in Srinivasan is not seen today in the present day youth. இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாட நாம் கூடியிருக்கின்றோம். This celebration, Mr. Venu, is not limited to your family. இது தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட வேண்டிய ஒன்று என்று நான் உறுதியாக சொல்லுவேன். ஆகவே இப்படிப்பட்ட ரோல் மாடல்ஸ் we need. I only wish the government brings out a book about the great entrepreneurs of Tamil Nadu and gives it to the management schools and others so that let people know. Don't give excuse. இன்னும் சில பேர்களை என்னால் சொல்ல முடியும். The contemporaries of T.S. Srinivasan, who again never gave excuse, but fought against all odds and established themselves and the state. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதனுக்கு அஞ்சலி செலுத்த நாம் கூடியிருக்கின்றோம். அதற்கு தமிழகம் முதல் அவருக்கு நேரமே இல்லை.
எத்தனை பக்கம் தான் சார் நீங்கள் போவீங்க? எல்லா பக்கமும் இருக்கிற கூடவே இவங்களும் இருக்கிறாங்க. எவ்வளோ அலைச்சல், எத்தனை ஸ்ட்ரெஸ், அத்தனைக்கு இடையில் அற்புதமாக பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். We have to give a hand for our Chief Minister because a very soft-spoken man who never takes decision in a haste, thinks a lot, consults everybody and develops consensus in everything before he takes a decision. Sir, we are very happy, sir, to have got you as our Chief Minister. Thank you very much, friends. Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the moment is upon us. The TVS Group is proud to announce the TVS Chima Scholarships in memory of Sri T.S. Srinivasan, the founder of TVS Motor Company. I now request the Honorable Chief Minister, MK Stalin, to please step forward, press the button in front of you, and launch the TVS Chima Scholarships. Scholarships are designed to offer financial support to around 500 students exclusively from Tamil Nadu each year. Following a robust screening process by a select committee, scholarships will be offered for professional degrees in engineering and particularly in mechanical engineering, which is key to robotics and future technologies. Sri T.S. Srinivasan, fondly known as Chima, was a self-taught mechanical engineer and a believer in the power of lifelong learning. He was a leader who invested in people. These scholarships are therefore a fitting tribute to his memory and aim to promote future talent and expand opportunities for deserving students. How about a big round of applause, ladies and gentlemen, for the launch of the TVS Chima Scholarships. We move on now to the next item on the agenda for this evening. TVS Motor is proud to release The Painted Stock, a book to commemorate the manufacturing philosophy and conservation efforts of the TVS Motor Company for more than 2 decades. Authored by Neil Hayward, a keen birder, the book showcases how the company has applied its philosophy of reduce, reuse and recycle to the natural habitat to achieve astonishing results in rewilding. I now request Chairman Emeritus Sri Srinivasan to request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin, to kindly release the book. Request our dignitaries to kindly hold the book up for a photo opportunity. Thank you. It is now time, ladies and gentlemen, to hear from our chief guest, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin. மாண்புமிகு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் துரைமுருகன் உள்ளிட்ட அமைச்சர் பெருமக்களே, முன்னாள் ஒன்றிய அமைச்சர் மதிப்பிற்குரிய ப. சிதம்பரம் அவர்களே, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் அண்ணன் வைகோ அவர்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற இந்நாள் முன்னாள் உறுப்பினர்களே,
துவக்கத்தில் அனைவரையும் வரவேற்று விழுந்திருக்கக்கூடிய டிவிஎஸ் குழுமத்தினுடைய தலைவர் திரு வேணு சீனிவாசன் அவர்களே, மாநில திட்டக்குழுவினுடைய உறுப்பினர் திருமதி மல்லிகா சீனிவாசன் அவர்களே, டிவிஎஸ் குழுமத்தினுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களே, பாரதிய வித்யா பவன் தலைவர் திரு கிருஷ்ணராஜ் வானவரையர் அவர்களே, இந்துராம் உள்ளிட்ட சிறப்பு அழைப்பாளர்களே, செயல் இயக்குனர் திரு லட்சுமணன் அவர்களே, தொழிற்சங்கத்தினுடைய தலைவர் திரு குப்புசாமி அவர்களே, பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் தலைவர்களே, நிர்வாகிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். டிவிஎஸ் என்ற 3 எழுத்து நிறுவனத்தை டிஎம்கே என்ற 3 எழுத்தின் தலைவராக வாழ்த்துவதற்காக நான் வந்திருக்கிறேன். எனது தந்தை என்பதை விட நான் தலைவராக போற்றக்கூடிய தமிழ்நாடு தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கும் இதுதான் நூற்றாண்டு. வேணு சீனிவாசன் அவருடைய தந்தை டிவிஎஸ் குழுமங்களின் முக்கிய தூணாக விளங்கிய மரியாதைக்குரிய சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் இதுதான் நூற்றாண்டு. தமிழ்நாட்டோட தொழில்துறை அடையாளங்கள்ல டிவிஎஸ் முக்கியமானதுங்கிறத யாரும் மறுக்கவும் முடியாது, மறைக்கவும் முடியாது, மறைக்கவும் முடியாது. டிவிஎஸ் நிறுவனத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு அதிகம் சொல்ல தேவையில்லை. தமிழ்நாட்டோட தொழில் முகத்தை காட்டணும்னா அதுக்கு ஒரு முகமா டிவிஎஸ் நிறுவனத்தை காட்டலாம். இதுக்கு அடித்தளம் அமைச்சவர் தொழில் மேதைகளில் ஒருவரான டிவி சுந்தரம் அவர்கள். இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான இருசக்கர வாகனங்கள் எத்தனை வந்தாலும் ஏழைகளுக்கு வாகனமாக இருந்தது டிவிஎஸ் 50 வாகனம்தான். ஏழை எளிய சிறு வியாபாரிகளோட வாழ்க்கையில விளக்கேற்றிய ஒளிவிளக்கு அந்த வாகனம். தென் மாவட்டத்தில், அதிலும் குறிப்பாக கிராமப்புறங்களுக்குள்ள முதல்ல போன வாகனம் தான் டிவிஎஸ் தான். இதை உருவாக்கினவர் திருக்குறுங்குடி வெங்கராம் சுந்தரம் அவர்கள். டிவி சுந்தரம் குரூப்ஸ் நிறுவனங்களை உருவாக்கின தொழில்துறை மேதை அவர். வழக்கறிஞராக இருந்து தொழிலதிபர் ஆனவர் அவர். அந்த காலத்தில் திருவல்லிக்கேணி இலக்கிய சங்கம் என்பது மிகப்பெரிய அறிஞர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் சொற்பொழிவாற்றும் இடமாக அது இருந்துச்சு. இப்போவும் அந்த அமைப்பு நூலகத்தோடு இயங்கிட்டு வருது. அந்த திருவல்லிக்கேணி இலக்கிய சங்கத்தில் உரையாற்ற வந்த வழக்கறிஞர் நார்டன் அவர்களது உரையை கேட்டு தொழில்துறையில் இறங்கினார் டிவி சுந்தரம் அவர்கள். 1912ஆம் ஆண்டு மதுரையை மையமாக கொண்டு பேருந்து சேவையை தொடங்கினார். தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை தான் அவர் முதலாக பேருந்து இயக்கின வழித்தடம். அந்த காலத்தில் சரியான சாலை வசதிகள் இல்லை. அதனால் சாலைகள் போடுகிற ஒப்பந்தத்தையும் எடுத்தார். சாலைகளில் இரும்பு ஆணிகள், மாட்டு லாடம் அதிகம் கிடக்கும். இதனால் பேருந்து டயர் பஞ்சர் ஆகும். எனவே இதை முன்கூட்டியே எடுக்க காந்த வாகனத்தையும் வச்சிருந்தார். 2ஆம் உலகப் போர் நடந்த காலத்தில் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடு வந்தது. உடனே கரிவாயு மூலம் வாகனத்தை இயக்கக்கூடிய பங்க் வச்சார். பேருந்து இயக்கிறது, பாகங்களை தயாரிக்கிறது, வாகனங்களை உருவாக்குறது, கிளை தொழில்கள் எல்லாத்தையும் தொடங்கினால இன்னைக்கு 80 நாடுகளில் டிவிஎஸ் நிறுவனம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இத்தகைய மாபெரும் மனிதர்
தன்னுடைய வாரிசுகள் எல்லோரையும் தொழில்துறையில் ஈடுபடுத்தி வளர்த்திருக்கிறார். தாத்தா, மகன், பேரன், கொள்ளு பேரன்னு டிவிஎஸ் என்ற 3 எழுத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு வராங்க. டிவி சுந்தரம் அவர்கள் போலவே அவருடைய மகன் சீனிவாசனும் இந்த தொழிலில் புதுமைகளை புகுத்தி விரிவுபடுத்தினார். சீனிவாசன் அவர்களுடைய மகன் வேணு சீனிவாசன் அவர்களும் இதை இன்னும் சிறப்பாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். வாரிசுகள் திறமைசாலிகளாக இருந்தால் எதையும் காப்பாற்றலாம். அதுக்கு அடையாளமாக டிவிஎஸ் நிறுவனம் உயர்ந்து நிற்குது. வாரிசுன்னு சொல்றதுனால ஏதோ அரசியல் பேசுறதா யாரும் நினைக்க தேவையில்லை. வாரிசுகள் திறமைசாலிகளாக இருந்தால் எதையும் சிறப்பாக செஞ்சு வெற்றி கொடி நாட்டலாம்னு தான் நான் சொன்னேன். இன்றைக்கு நாம் 100ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி வரக்கூடிய சீனிவாசன் அவர்கள் இந்த டிவிஎஸ் நிறுவனத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனது முக்கிய பங்காற்றக்கூடியவர். தொழிலதிபர்களில் பல வகை உண்டு. சிலருக்கு நிர்வாக திறன் இருக்கும், சிலருக்கு தொழில்நுட்ப அறிவு அதிகமாக இருக்கும், சிலர் நேர காலம் பார்க்காம உடைப்பாங்க, சிலர் புதுமைகளை புகுத்துவாங்க, சிலர் தொழிலாளர்களை முக்கியம்னு நினைப்பாங்க. இவை அனைத்தையும் ஒரு சேர பெற்றவராக டி.எஸ். சீனிவாசன் அவர்கள் இருந்தார். இதுதான் அவருடைய சிறப்புக்கு வெற்றியாக அமைந்திருக்கிறது. தனது தந்தை தீர்மானித்து கொடுத்த தொழிலை அப்படியே காப்பாற்றுபவராக மட்டும் இல்லாமல் அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செலுத்துபவராகவும் டி.எஸ். சீனிவாசன் அவர்கள் இருந்தார். அப்பாவோட நிறுவனமாக இருந்தாலும் அவர் இதில் முதலாக சர்வீஸ் மேனேஜர்ன்ற பொறுப்பில் தான் சேர்ந்தார். வாழ்க்கையின் இறுதி வரைக்கும் சர்வீஸ் முதலாளியாக செயல்பட்டு இருக்கிறார் டி.எஸ். சீனிவாசன் அவர்கள். ஒரு இயந்திரத்தை எப்படி செயல்படுத்தணும் என்பதற்கான கையேட்டை அவர் தயாரித்ததாகவும் அதை ஒருத்தர் படித்தால சிறந்த தொழிலதிபர் ஆகிடலாம்னு படித்தப்போ ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, எல்லோரும் தங்களுக்கு தெரிஞ்ச தொழில் ரகசியத்தை வெளியில் சொல்லிவிட மாட்டாங்க. ஆனால் எல்லோருக்கும் கற்பிக்கக்கூடியவராக டி.எஸ். சீனிவாசன் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார். சேவைத்துறை நிறுவனமாக இருந்த டிவிஎஸ் நிறுவனத்தை உற்பத்தித்துறை நிறுவனமாக மாற்றினதில் பெரும் பங்கு டி.எஸ். சீனிவாசனை சேரும். சென்னை பாடி பகுதியில் 300 ஏக்கர் நிலத்தை வாங்கினப்போ இவ்வளோ பெரிய நிலம் எதுக்குன்னு சில பேர் அப்போ தடுத்திருக்கிறாங்க. ஆனால் 25 ஆண்டுகள் கழித்து தேவைப்படும்னு தொலைநோக்கு பார்வையோடு சொல்லி இருக்கிறார் டி.எஸ். சீனிவாசன் அவர்கள். சைக்கிள் போல ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மொபைல் இருக்கணும்னு சொல்லி அதை சாதித்து காட்டியவர் அவர்தான். உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஓசூர் தொழிற்சாலையை உருவாக்க கடுமையாக உழைச்சார். துணிச்சலாக ரிஸ்க் எடுக்கக்கூடியவர். தொழிலாளர்களுடைய தொழிலாளராக இருந்திருக்கிறார். அவங்க நலனில் அக்கறை கொண்டவராக இருந்திருக்கிறார். இந்த சிந்தனை என்பது மரியாதைக்குரிய டி.வி. சுந்தரம் அவர்கள் மூலமாக வந்த சிந்தனை. காந்தியவாதியாக வாழ்ந்தவர் டி.வி. சுந்தரம் அவர்கள். முற்போக்கு எண்ணம் கொண்டவராக இருந்தார். இளம் வயதில் கணவரை இழந்த தன்னுடைய மகளுக்கு அந்த காலத்திலே மறுமணம் செஞ்சு வச்சார். தலை சிறந்த மருத்துவரா, சட்டமன்ற உறுப்பினரா, பிரதமர் நேரு அவர்களுடைய அமைச்சரவையில் ஒன்றிய துணை அமைச்சராகவும் தி.சு. சவுந்தரம் அவர்கள் உயர்ந்தார். இப்போவும் சிலர் குழந்தை திருமணத்தை பச்சையாக ஆதரிச்சும் மறுமணம் செய்கிறதா இருந்தால் அதுக்கு மந்திரம் கிடையாதுன்னு சொல்கிற காலத்தில் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே முற்போக்காக சிந்தித்தவர் டி.வி. சுந்தரம் அவர்கள். இங்கே ஒரு புத்தகம் டிவிஎஸ் சார்பில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு. டிவிஎஸ் செய்த சாதனைகளில் இதுவரை வெளியில் தெரியாத ஒரு சாதனை இது. தொழில் உற்பத்தி மற்றும் பெருக்கத்தின் வழி வருமானத்தையும் வளர்ச்சியை மட்டும் பெருக்காம ஒரு படி மேலே போய் பல்லுயிரின் இருப்புக்கும் பெருக்கத்துக்குமே தொழில்துறை பயன்பட முடியும்னு டிவிஎஸ் நிறுவனம் காட்டியிருக்கு. அதுதான் இந்த புத்தகம். தமிழ்நாட்டின் தொழில் நகரமான ஓசூரில் டிவிஎஸ் இந்த உதாரணத்தை தொடங்கி இருக்கு.
அங்கே நிறுவனம் இயங்க தொடங்கின 1976 காலகட்டத்தில் ஒரு குளத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. பறவைகள் வந்திருக்கு. நீர்நிலைகளில் மட்டுமே வசிக்கிற பெயிண்டட் ஸ்டாக் எனப்படும் நாரைகளும் வர தொடங்கியிருக்கு. தொழிலை பெருக்க வந்தவங்க பல்லுயிர் பெருக மரங்களை நட்டிருக்காங்க. 20 ஆண்டுகளில் ஓசூரில் ஒரு காட்டையே டிவிஎஸ் உருவாக்கியிருக்காங்க. அதை பெயிண்டட் ஸ்டாக் என்ற இந்த புத்தகத்தில் ஆவணப்படுத்தியிருக்காங்க. எஸ்எஸ்டி அறக்கட்டளை மூலமாக 2500க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களை தத்தெடுத்து அந்த கிராமங்களை மேம்படுத்தி வரார் திரு வேணு சீனிவாசன் அவர்கள். பெண்கள், குழந்தைகள் வளர்ச்சி, நீர் பாதுகாப்பு, வேளாண்மை, கால்நடை வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகிய பணிகளை நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு வரீங்க. இதே போன்ற அறக்கட்டளைகளை நிறுவி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தொழில் நிறுவனங்களும் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கு பங்களிக்கணும்னு நான் கேட்டுக்க விரும்புகிறேன். நம்ம ஊர் பள்ளின்ற மகத்தான திட்டத்தை நான் தொடக்கி வச்சேன். சமூக சேவை எண்ணம் கொண்டவங்களோட முயற்சியையும் இணைச்சிக்கிட்டு அரசு பள்ளிகளின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது தான் இந்த திட்டத்துடைய நோக்கம். இதன் மூலமாக தனியார் பள்ளிகளுக்கு இணையாக அரசு பள்ளிகளை தரம் உயர்த்தணும் என்பதுதான் எங்கள் நோக்கம். நம்முடைய வேணு சீனிவாசன் அவர்களும் செஸ் விளையாட்டு வீரர் விஸ்வநாத் ஆனந்த் அவர்களும் இந்த தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. திட்டத்தை நான் தொடங்கின முதல் நாளே 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலும் இப்போ 158 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலும் கொடைகள் வந்திருக்கு. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததும் வெளியிலிருந்து கிடைச்ச முதல் பாராட்டு திரு வேணு சீனிவாசனுடைய பாராட்டு தான். அதை அவர் மறந்திருந்தாலும் நான் மறக்கல. இயற்கை பேரிடர் காலங்களில் உதவி செய்கிற நிறுவனமாக டிவிஎஸ் இயங்கி வருது. கொரோனா காலத்திலையும் நிறைய உதவிகள் செஞ்சிருக்கீங்க. சீனிவாசன் சர்வீஸ் ட்ரஸ்ட் என்ற பொருத்தமான பேரை வச்சிருக்கிறீங்க. அவரே சர்வீஸின் அடையாளமாக இருக்கிறார். டிஎஸ் சீனிவாசன் அவர்களுடைய 100ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் அவரது தொழில் முயற்சிகளை, அவரது சமூக நோக்கங்களை அப்படியே பின்பற்றி வரக்கூடிய அருமை நண்பர் வேணு சீனிவாசன் அவர்களை மனதார பாராட்டுகிறேன். 100ஆண்டு விழா நாயகர் சீனிவாசன் புகழ் வாழ்க வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறேன். இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அனைத்து துறையிலும் முன்னேறி வருது. அதில் குறிப்பாக தொழில்துறையில் அதிவேக முன்னேற்றத்தை கண்டு வருது. ஏராளமான புதிய புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வராங்க. தமிழ்நாடு அமைதிமிகு மாநிலமாக இருக்கிறது தான் இதற்கு காரணம். இந்தியாவோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஏறத்தாழ 10 விழுக்காடு அளவுக்கு தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு இருக்கு. 2024 ஜனவரி மாதம் நாங்கள் நடத்த இருக்கிற உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு இதுவரை இப்படி எங்கேயுமே நடந்ததில்லைன்னு புகழப்படக்கூடிய அளவுக்கு நடத்தணும்னு நாங்கள் திட்டமிட்டிருக்கோம். டிவிஎஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் இதில் முக்கிய பங்காற்றணும்னு இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் கேட்டுக்கிறேன். தொழில்துறையை பொறுத்தவரை அரசு துறையும் தனியார் துறையும் இணைந்து செயல்பட்டு வளர்ச்சியை அடையணும். டிவிஎஸ் போன்ற புதிய புதிய நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கணும். 100ஆண்டு விழா நாயகர் சீனிவாசனை போன்ற தொழில் மேதைகள் உருவாகணும். வேணு சீனிவாசன் போன்ற தொழில் முனைவோர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை. அதற்கு இது போன்ற விழாக்கள் ஊக்கமளிப்பதாக அமையும் என்பதை சொல்லி இந்த அளவில் நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. At this juncture, ladies and gentlemen, we'd like to take the time out to present a token of our appreciation to all our guests who have taken time out to be here today, beginning, of course, with the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, MK Stalin. Thank you, Chairman Emeritus, for doing the honors. Moving next to Shri B.K. Krishnaraj Vanavaraya, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Coimbatore Kendra. Advisor, Sundaram Clayton Limited, Shri H. Lakshmanan.
And last but certainly not the least, Shri R. Kupusamy, President, TVS Motor Company Employees Union. I now request Shri Srinivasan to kindly deliver the vote of thanks. பல்வேறு அலுவலர்களுக்கிடையே எங்கள் அழைப்பை ஏற்று எனது தந்தையாரின் நூற்றாண்டு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட எனது பாசத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் MK Stalin அவர்களுக்கு என்னுடைய சார்பிலும் குடும்பத்தின் சார்பிலும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எனது அருமை நண்பர் திரு கிருஷ்ணராஜ் வானராயர் சிறப்பாக உரையாற்றி கௌரவித்தமைக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எங்களுடன் எங்கள் தகப்பனார் காலத்திலிருந்து நிர்வாக இயக்குநராக இருந்த திரு லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் மேலே குப்புசாமி அவர்கள் எங்கள் தொழிற்சங்க தலைவர், எங்கள் அழியாத சொத்து எங்கள் குழைக்கும் கரங்கள்னு எங்கள் பெரியப்பா சொல்வார். அதனால் எங்களுக்கு சொத்தாக இருக்கிறது எங்கள் ஊழியர்கள் தான். அதுக்கு பிரதிநிதியாக குப்புசாமி வந்து எங்களை கௌரவித்தமைக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மற்றும் இங்கு வந்து கொண்டு இவ்வளவு நேரம் செலவழித்து எங்களுடைய இருந்த திரு சிதம்பரம் அவர்களுக்கும் திரு வைகோ அவர்களுக்கும் அமைச்சர் மக்களுக்கும் என் நன்றி, தாய்மார்களுக்கும் பெரியோர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முக்கியமாக I'd like to thank the Chief Minister for announcing the T.S. Srinivasan Chima Scholarship. I would like to say that we will start that with an initial corpus of 100 crores in my father's centenary. So being a centenary, we thought that would be a fitting sum for Tamil Nadu students exclusively for engineering and for diploma in engineering. So, and this will be for poor students exclusively. So thank you once again. Thanks everybody for joining us and honoring us by participating in this function. Thank you. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, I would urge you all to please get yourselves a copy of the painted stock. Besides giving a lot of information about what TVS Motor Company has done towards sustainability, you will also find a lot of illustrations which will help you truly understand the extent to which they have gone to do this. And just the fact that it's a 100 crore scholarship that we are talking about, I think that deserves a huge, huge round of applause. And now the young ladies are ready to sing the national anthem. May I request you all to please rise. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. We once again thank the Honorable Chief Minister for having taken time out to be here with us. Thank you very much, sir, and thank you to all our other dignitaries
to all our dignitaries in the audience as well, and thank you very much, ladies and gentlemen, for being here and making this such a special occasion. ஆஃபீஸில் போடலாம்ல